Artigo recent revolu uma descoberta inedita que apresenta uma perspectiva fascinante sobre a evolução de sistemas naturais complexos. Cientistas estão se referindo à descoberta como uma lei que faltava na natureza. Então, o que é essa nova lei de natureza? Os cientistas a chamam de lei de harmonia cósmica e, acredite, é algo absolutamente fascinante. Artigo recent revelu uma descoberta inedita que apresenta uma perspectiva fascinante sobre a evolução de sistemas naturais complexos. Cientistas estão se referindo à descoberta como uma lei que faltava na natureza. Agora, vamos falar sobre as implicações e aplicações dessa nova lei. Os cientistas acreditam que a lei de harmonia cósmica pode lançar luz sobre mistérios do universo, desta forma de galaxias a busca por vida extraterrestre. Da autoria de grupo de cientistas renomados de Carnegie Institution for Science, do Instituto de Tecnologia de Califórnia, Caltech, da Universidade Cornell e de philosophers da Universidade do Colorado. A nova lei desafia nossa compreensão de evolução e de complexidade do universo. A lei recentemente descoberta afirma que sistemas naturais complexos, que incluem tudo, desde planetas e estrelas a átomos, minerais e muito mais, tendem a evoluir para estados de maior padrões caro, diversidade e complexidade. A nova lei de natureza, denominada Lei de Aumento de Informação Funcional, ela postula que os sistemas evoluirão quando várias configurações foram selecionadas para uma ou mais funcos. Ela destaca três funcos fundamentais que impulsionam a evolução: estabilidade, arranjos estáveis de átomos ou moléculas são escolhidos para persistir, fornecendo uma base sólida para a evolução futura. Sistemas dinâmicos, sistemas com fornecimento contínuo de energia também continuam a evoluir, contribuindo para a complexidade do mundo natural. Novidade, talvez o aspecto mais fascinante de lei, sendo a tendência dos sistemas evolução de explorar novas configurações, muitas vezes resultando novos comportamentos ou características surpreendentes. Robert M. Hazen, de Carnegie Science, destacou que a teoria de silicaro natural não se limita à biologia, mas é fenômeno universal. Aplica-se a estrelas, átomos, minerais e outros sistemas complexos, onde diferentes configurações sofrem pressões seletivas. A própria Terra é exemplo claro de velocidade implicável de evolução. Durante 5 mil milhões de anos, muitos minerais diferentes foram transformados, como resultado de muitos processos físicos, químicos e biológicos. As estrelas exemplificam esse fenômeno no cosmos. As primeiras estrelas foram formadas pelo hidrogênio e pelo hélio, que originaram 20 elementos químicos mais pesados. As estrelas se transformarão em mais de uma centena de coisas diferentes, mostrando como os corpos celestes evoluirão. Esta pesquisa inovadora abre novos horizontes na nossa compreensão de evolução. Ela fornece insights sobre os vários graus de evolução que os sistemas podem alcançar, como eles podem ser influenciados artificialmente e as forças geradoras que moldam fenômenos complexos no universo. Além disso, levanta questões intrigantes sobre o processamento de informações distintas de vida. E o que podemos esperar no futuro? A lei de harmonia cósmica abre as portas para novas pesquisas e descobertas emocionantes. Poderíamos estar diante de uma revolução na nossa compreensão do universo. É momento empolgante para a ciência e para todos nós.
Se voce gosto deste video e que se manter atualizado sobre as últimas descobertas científicas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo curioso. Deixa like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!